کیسی یہ جفا ہے، کیسی یہ جفا ہے، بے شیر کا قد چھوٹا ہے اور تیر بڑا ہے، کیسی یہ جفا ہے، بے شیر کا قد چھوٹا ہے اور تیر بڑا ہے، کیسی یہ جفا ہے۔ انسان اگر تھے تو اسے پانی پلاتے، انسان اگر تھے تو اسے پانی پلاتے، بچے پہ کبھی اتنا بڑا ظلم نہ ڈھاتے، اے فوج ستمگار بتا کیا یہ روا ہے، بے شیر کا قد چھوٹا ہے اور تیر بڑا ہے، کیسی یہ جفا ہے۔ یہ ظلم ہوا ہے نا دوبارہ کبھی ہوگا، یہ ظلم ہوا ہے نا دوبارہ کبھی ہوگا، خود اپنے لہو میں ہی نہائے کوئی بچہ، تاریخ میں ایسا کبھی دیکھا نہ سنا ہے، بے شیر کا قد چھوٹا ہے اور تیر بڑا ہے، کیسی یہ جفا ہے۔ بچہ ہے یہ 6 ماہ کا اور تشنہ دہاں بھی، بچہ ہے یہ 6 ماہ کا اور تشنہ دہاں بھی، لب خشک ہے اور پیاس سے ایٹھی ہے زباں بھی، اے بانی شر سوچ ذرا رحم کی جا ہے، بے شیر کا قد چھوٹا ہے اور تیر بڑا ہے، کیسی یہ جفا ہے، کیسی یہ جفا ہے۔ تاریخ کے سینے پہ سدا داغ رہے گا، ارے تاریخ کے سینے پہ سدا داغ رہے گا، یہ ایسا ستم ہے جو چھپائے نہ چھپے گا، یہ ایسا ستم ہے جو چھپائے نہ چھپے گا، مقتل میں ہے ارباب مقاتل نے لکھا ہے، بے شیر کا قد چھوٹا ہے اور تیر بڑا ہے، کیسی یہ جفا ہے۔ امام حسین کے حال پہ یہ بنتا، پامالی عباس اور قاسم ہے نظر میں، پامالی عباس
اور قاسم ہے نظر میں، برچھی کی انی دیکھی ہے اکبر کے جگر میں، پامالی عباس اور قاسم ہے نظر میں، برچھی کی انی دیکھی ہے اکبر کے جگر میں، ایک باپ یہ منظر بھی کھڑا دیکھ رہا ہے، بے شیر کا قد چھوٹا ہے اور تیر بڑا ہے، کیسی یہ جفا ہے، کیسی یہ جفا ہے۔ صلوات پہ محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، اس لیے کہ پھر 12 بجے انگریزی کی مسجد شروع ہو جائے گی، پھر نماز ہوگی، براہ کرم آگے تشریف لائیے۔ ایک اور باوز بلند صلوات۔ میں زحمت دوں گا، غلام عباس صاحب کو انگریزی میں پیش کریں گے اپنا نذرانہ عقیدت۔ غلام عباس۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ On the day of Ashura, Imam Hussain has a call. What that call mean for us after 1400 years? Hal min nasirin yansurna, hal min nasirin yansurna. Is there someone who will come for our help? We answer your call. Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain. We will rise against tyranny and injustice. We will rise against tyranny and injustice. Your legacy will sustain. We answer your call. Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain. Nothing can hold us. Nothing can hold us. Not the chain, not the pain. We answer your call. Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain. The divine mission of Hussain, the divine mission of Hussain, the justice, the truth, the freedom will remain. We answer your call. Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain. Your followers will live with dignity and honor. Your followers will live with dignity and honor. Humiliation will be rejected again and again. We answer your call. Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain. The journey of Amr bil Maruf wa Nahi anil Munkar will never stop. The journey of Amr bil Maruf wa Nahi anil Munkar will never stop. Till the day of judgment we will run your campaign. We answer your call. Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain. Karbala will be alive forever. Karbala will be alive forever. Millions will march regardless all threats and ban. We answer your call. Labbaik ya Hussain, Labbaik ya Hussain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala محمد۔ میرے تمام پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ براہ کرم مختصر پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے۔ آصف نقوی صاحب مختصراً پڑھیں گے سلام یا کیا مرثیہ پڑھیں گے، لیکن بہت مختصر۔ جب ہوئی زہر طلب
قتل سپاہے شبیر جب ہوئی ظہر طلاق قتل سپاہے شبیر غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر تھی فقط روح علی پشتو پناہ شبیر حق سے کہتا تھا کہ تو رہی ہو گواہ شبیر سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں اپنا قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی نے علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی اب تو بس سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی قتل اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جاوے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جاوے یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی نثار دل فدا جان فدا روح میرا گھر بھی نثار علی اکبر بھی نثار اور علی اصغر بھی نثار تجھ پہ باقر بھی نثار اور دل مضطر بھی نثار میں نے جو کچھ تیری سرکار سے پایا مولا سب تیری راہ میں خوش ہو کہ لٹایا مولا وہ کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑے ہیں اکبر اے وہ عباس دلاور
وطن کا دل بر ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر کی امانت میں خیانت نہ ذرائع خاور تو نے دولت تھی جو مجھ نشی کو سونپی وہ امانت تیرے بندے نے زمیں کو سونپی آگے میں اسکپ کرتا ہوں وقت کی اس سے آخری دو بند ناگہاں آئی یہ آوازیں خدائے کونین بس میرے بندے بے کس میرے مظلوم حسین جتنی یوں کرتا ہے تو بسد شور و شین مجھ کو شرم آتی ہے فاطمہ کے نور العین انگلی لب پر نہیں جالا اب در لب دریا سے آفری ہے تجھے 24 پہر کے پیاسے آخری بن کی میرے اے حسین اپنی یہ قدرت کی میں کھاتا ہوں قسم تیرے غم خاروں کو محشر میں نہ کچھ ہوئے گا غم سختی موت غلاموں کو تیرے ہوئے گی کام قبر بھی تعزیہ داروں کو تیرے مارے گی کام تو اب اس موت کی سختی سے ہراساں ہے حسین ملک الموت تیرا تابع فرما ہے حسین جب ہوئی زور طلاق صلوات پر محمد والے محمد میں بار بار درخواست کر رہا ہوں لوگوں سے براہ کرم مختصر پڑھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے لیکن آپ طوالت دے دیتے ہیں تو دوسروں کا حق مارا جاتا ہے محمد ایک سلام پیش کریں گے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم
बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे। इस दाश्ते मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे। इस वक्त कयामत में तुम्हें जाने दूं कैसे। ऐ लाल जो तुम इज़्ने विगा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा। तुमने ये मेरी जान अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा। तुम मुझसे ज़ईफ़ी का सा मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नज़रों से अगर दूर हो बेटा। किस तरह जुड़ाई तेरी मंजूर हो बेटा। तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा। मुझसे मेरी आँखों की ज़िया मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ दर्ज दिया है। आदाब वफा से मुझे आगाह किया है। पहले मैं मरूँ आपसे वादा लिया है। बस इसलिए मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। है आप तो बाबा बिने खातून क़यामत। और माँ है मेरी अदना सी एक पे करे इस्मत। क्या सीने में उस पे नहीं कुछ जलवा है इस्मत। मैं मादर मुज़तर का कहा मान रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। सलवात पर मोहम्मद वाले अली मेहंदी साहब सलाम पेश करेंगे। जनाब अली मेहंदी। हुसैन बन को लहू से सजा के बैठे हैं। हुसैन बन को लहू से सजा के बैठे हैं।
حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی علی اصغر کو سلا کے بیٹھے ہیں، دیکھے ٹکڑے تو کہا ہے میرے بھائی حسن، دیکھے ٹکڑے تو کہا ہے میرے بھائی حسن، ابھی ابھی تیرے قاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی تیرے قاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں، دیکھو نا خواب کوئی تم صغرا بھائیوں کے، ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں، بڑی تعداد ہے فیضاں یہاں پہ لاشوں کی، بڑی تعداد ہے فیضاں یہاں پہ لاشوں کی، ابھی ابھی قبر اکبر بنا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی قبر اکبر بنا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ڈاکٹر جواد حسنین کو میں زحمت دوں گا، ڈاکٹر جواد حسنین۔ میری یہی درخواست ہے کہ براہ کرم اختصار کریں، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، 12:15 بجے ہمیں انگریزی کی مجلس شروع کرنی ہے، ابھی ہمارے پاس 2 پڑھنے والے اور موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے علاوہ۔ صلوات۔ شاست حسین پادشاست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ صلوات۔ علامہ اقبال's tribute to حضرت امام حسین علیہ السلام، اقبال لاہوری۔ امام عاشقان پورے بطول، سروی آزادی زبستانی رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح نظیم آمد پسر، بہریاں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین ملجمل، سرخ رو عشق غیور از خون او،
سرخ رو عشق غزور از خون او، سرخی این مصرع از مضمون او. موسی، فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانها قارید و رفت. تا قیامت کت استبداد کرد، تا قیامت کت استبداد کرد. موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. مدعایش سلطنت بودی اگر، مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چونی ساما سفر. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم مدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود، سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفضیل بود. عزم او چون کوهساران استوار، عزم او چون کوهساران استوار، پایدار و تند سیر و کامگار. ماسو الله را مسلمان بندنیست، پیش قرآن سرش افگندنیست. ماسو الله را مسلمان بندنیست، پیش فرعون سرش افگندنیست. نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت. صدر عنوان نجات ما نوشت، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. تار ما از زخماش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای صبا ای پیک دور افتادگان، ای صبا ای پیک دور افتادگان. اشک ما بر خاک پاکی او رساند. صلوات صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ابو سید صاحب ایک سلام پیش کریں گے. ابو سید. بابا صلی اللہ علیہ وسلم. کیے ہیں شمر نے دو قطر ایک خنجر سے، کیے ہیں شمر نے دو قطر ایک خنجر سے. ارے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، کیے ہیں شمر نے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا. غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا. بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے، کیے ہیں شمر نے
کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا ہے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے مارا کسی نے مارا ہے پاتھر نعرہ صلوات کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پاتھر سے کہ یہ ہیں شمر نے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کہ یہ ہیں شمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے سکینہ سوئی نہیں ہے شمر کے ڈر سے کہ یہ ہیں شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پاتھر سے کہ یہ ہیں شمر نے جزاک اللہ صلوات بر محمد والے محمد انگریزی مجلس کا پروگرام شروع ہو رہا ہے مصطفیٰ صابر حدیث کے ساتھ پڑھیں گے صلوات پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the All-Merciful, the All-Compassionate. Fatima Zahra, the daughter of the Prophet, peace be on them, is to have thus related an event. My father, the Prophet of Allah, came to my house one day and said to me, "Peace be on you, Fatima." I replied, "And upon you be peace." Then he said, "I feel a weakness in my body." I said, "Allah protects you from weakness, Father." He said, "Fatima, please bring the Yemeni cloak and cover me with it." So I brought the Yemeni cloak and covered him with it.
Then I looked at him and saw that his face was shining like a full moon with its glory and splendor. After a while, my son Hassan came in and said, "Peace be on you, mother." I replied, "And upon you peace, O light of my eyes and delight of my heart." He then said, "Mother, I smell a sweet fragrance, so sweet and so pure as that of my grandfather, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, your grandfather is lying underneath the cloak." Hassan went near the cloak and said, "Peace be on you, my grandfather, the Prophet of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my son, and the master of my fountain, Kothar. You are given the permission to enter." So Hassan entered the cloak with him. Allahumma salli ala Muhammad wa. After a while, my son Hussein came in and said, "Peace be on you, mother." I replied, "And upon you peace, O light of my eyes and delight of my heart." He then said, "Mother, I smell a sweet fragrance like that of my grandfather, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, your grandfather and your brother are lying underneath this cloak." Hussein stepped towards the cloak and said, "Peace be on you, my grandfather, the Prophet of Allah, the chosen of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my son and the interceder of my followers. You are given the permission to enter." So Hussein entered the cloak with him. After a while, Abul Hasan Ali ibn Abi Talib came in and said, "Peace be on you, O daughter of Prophet of Allah." I replied, "And upon you peace, O father of Hassan, the commander of the faithfuls." He then said, "Fatima, I smell a sweet fragrance like that of my brother, the Prophet of Allah." I replied, "Yes, he is lying underneath the cloak with your two sons." So Ali went near the cloak and said, "Peace be on you, Prophet of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my brother, my legatee, my successor, and my standard bearer. You are given the permission to enter." So Ali entered the cloak with them. Allahumma salli ala Muhammad. I then stepped forward and said, "Peace be on you, my father, O Prophet of Allah. May I enter the cloak with you?" He replied, "And upon you peace, my daughter, O part of myself. You are given the permission to enter." So I entered the cloak with them. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Getting together underneath the cloak, my father, the Prophet of Allah, held the two ends of the cloak and raised his hands towards the heavens and prayed, "O Allah, these are the people of my household, the Ahlul Bayt. They are my confidants and my supporters. Their flesh is my flesh and their blood is my blood. Whoever hurts them hurts me too, and whoever displeases them displeased me too. I am at war with those at war with them, and I am at peace with those at peace with them. I am the enemy of their enemies, and I am the friend of their friends. They are from me, and I am from them. O Allah, bestow your blessings, benevolence, forgiveness, and your pleasure upon me and upon them, and remove impurity from them and keep them thoroughly pure. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad." Then the Lord Almighty Allah said, "O my angels, O residents of my heavens, verily I have not created the erected sky, the stretched earth, the illuminated moon, the bright sun, the rotating planets, the flowing seas, and the sailing ships, but for the love of these five lying underneath the cloak." Jibreel, the trusted angel, asked, "Who are under the cloak?" The Almighty answered, "They are the household of the Prophet and their assets and the assets of prophethood. They are Fatima, her father, her husband, and her two sons." Allahumma salli ala Muhammad. Jibreel said, "O Lord, may I fly to earth to be the sixth of them?" Allah replied, "Yes, you are given the permission." Jibreel, the trusted, landed near them and said, "Peace be on you, O Prophet of Allah. The All-Highest conveys his peace on you and his greetings and says, By my honor and glory, O my angels, O residents of my heavens, verily I have not created the erected sky, the stretched earth, the illuminated moon, the bright sun, the rotating planets, the flowing seas, and the sailing ships, but for your sake and love. God has given me the permission to enter the cloak with you. May I join you, O Prophet of Allah?" The Prophet replied,
and peace be on you, O trusted bearer of Allah's revelations. You are granted the permission. So Jibreel entered the cloak with us and said to my father, Allah sends his revelations to you. Verily, Allah's desire is to remove blemish from you, O people of household, the Ahlul Bayt, and purify you with the perfect purification. Then Ali said to my father, O Prophet of Allah, tell me what significance has Allah given for getting together underneath this cloak? The Prophet replied, by him who rightfully appointed me a prophet and chose me a messenger for the salvation of mankind. Whenever and wherever an assembly of our followers and friends mention this event, Allah will bestow on them his blessings and mercy. Angels will encircle them, asking Allah the remission of their sins until the assembly disperses. So Ali said, verily, by the Lord of the Kaaba, we and our followers are the winners. Then my father replied, by him who rightfully appointed me a prophet and chose me a messenger for the salvation of mankind, whenever and wherever an assembly of our followers and friends mention this event, there shall remain none grieved, but Allah will remove his grief. There shall remain none distressed, but Allah will dispel his distress. There shall remain none wish seeker, but Allah will grant his wish. Ali happily said, verily by the Lord of Kaaba, we and our followers are the winners and the blessed in this world and the next. Salawat. Muhammad. Now I like to request Dr. Wajahat Mohsini for Marcia. Salawat for Muhammad wa ali Muhammad. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. آواز بلند صلوات. سلامی جاگزار ہیں رنج و غم خار سانی داور کا خلق سبتین کا زہرا کا حیدر کا پیم خلق سبتین کا زہرا کا حیدر کا پیم غلامی پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا غلامی پنجتن کو ڈر نہیں ان 5 چیزوں کا اجل کا جان کی کا قبر کا برزخ کا محشر اجل کا جان کی کا قبر کا برزخ کا محشر ہمارے واسطے شے نے گوارا کر لیا مٹنا ہمارے واسطے شے نے گوارا کر لیا مٹنا حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر حرم کا آبرو کا جان کا اولاد کا گھر سکینہ لے گئی 5 داغ اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا باپ کا سقے کا گو تماچوں کا حسن کا باپ کا سقے کا گو برابر زخم پر ہے زخم شے کے جسم اطہر پر تبر کا تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر تبر کا تیر کا تلوار کا نیزے کا خنجر کا سلامی فاتحہ زخمی جرن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا اور پرزے تن میں لباس گہن ہوا غش پشت ذوالجنا پشاہ زمن ہوا دستے علم سے چاک نبی کا دستے علم سے چاک نبی کا کفن ہوا زخموں کے منہ سے خون کے
دریا ابل پڑے سر ننگے قبر سے شے مردان سر ننگے قبر سے شے مردان نکل پڑے مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں مارو نہ مجھ کو صبر تیری رسالت پناہ ہوں تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ ہوں کچھ رحم آتا تھا نا کسی نابکار کو شمشیر مارتے تھے غریب دیا شمشیر مارتے تھے غریب دیا سینہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ سینہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیرا کے رہ بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیرا کے رہ گرنے لگے تو ہاتھوں پہ لٹکا کے رہ گرنے لگے تو ہاتھوں پہ شکر خدا زبان سے فرما کے رہ شکر خدا زبان سے فرما کے رہ سینے زا لگا جو سینے پہ تھرا کے رہ گئے بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیڑا کے رہ گئے گرنے لگے جو تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے شکر خدا زبان سے فرما کے رہ اکبر شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے اکبر نہ تھے جلو میں نہ عباس پاس تھے مظلوم بیچ میں تھا آس پاس مظلوم بیچ میں تھا سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا جی بھر کے ظالموں نے ستایا جی بھر کے ظالموں نے ستایا گرنے پہ خاک تودہ بنایا گرنے پہ خاک تودہ بنایا ہے ظلم کی یہ حد غشایا سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو گرنے پہ خاک تو دا بنایا حسین کو ہے ظلم کی یہ حد غشایا ہے ظلم کی یہ حد غشایا ہے ظلم کی یہ حد غشایا حسین کو صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و محمد. Couple of quick announcements before we get started. Inshallah, please kindly put your cell phones on silent so we don't disturb the majlis as it's going on. A quick reminder of the remainder of the schedule for today. After the English majlis, inshallah, we'll have salat around 1:15. Immediately after that will be the Urdu majlis. Then we'll have matam, and then inshallah the Faqah Shikni. After that, and then we'll be at the graveyard after the Faqah Shikni at 5:30, inshallah, for the English majlis at the graveyard. Then back here at Dar Jafia for the Shamia Gariba majlis in Urdu around 8:45-ish, inshallah. So that's the schedule for the remainder of the day. So before I call up Maulana, please kindly move forward as much as you can, as we have a packed house. Please kindly move forward so we have some room for those who come a little bit later. Without further ado, I'd like to request Sayyid Mehdi to take the members. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Yeah. Please kindly stand and move forward. Please kindly stand and move forward so we have some room for those who come a little bit later. Come forward as much as you can, brothers, please. Let's make as much room as we can, inshallah. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجوركم. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your deeds from you, your tears. Every single one of these tears, its weight in the eyes of Allah is so heavy. And we offer our condolences first and foremost to the master of our time, Al-Imam Al-Hujjah, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. This is a very difficult day upon our master, in which he describes his weeping and his lamenting for his grandfather. He says, وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً, I will commemorate you morning and night. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, and I will weep for you tears of blood. Al-Imam Musa al-Kadhim alayhi salam says, Al-Imam al-Rida alayhi salam says, my father Musa ibn Ja'far alayhi salam, on the advent of the 1st of Muharram, he was not seen smiling, and every day that would inch closer to the day of Ashura, his sorrow and his grief would increase until the day of Ashura, which was a day of grief and sorrow and perplexity. Imagine the heart of the Ahlul Bayt alayhimus salam every year, as the tragedy was renewed for them, as the remembrance of Hussein was renewed for them. What happened to their hearts? We give our condolences to the master of our time. We give our condolences to Rasulullah. We give our condolences to Amir al-Mu'mineen and Fatima and Al-Hasan alayhimus salam jami'an. We give our condolences to our beloved Imams on this loss, on this tragedy. And what we are about to present is a short tale of the narration of the events that took place on that day, the Maqtal, which is customary every year. We recite this to remind ourselves on the details of that tragedy. These events, which were recorded by the Imams, by the historians, by those who were present on the day on both sides. Inshallah, we ask Allah to accept this from us. And do not be greedy with your tears, brothers and sisters. Today is the day to relieve what is in your hearts, to relieve the anxiety, to relieve everything that you feel. Al-Imam al-Rida tells his companion Ibn Shabib, Ya ibn Shabib, in kunta bakiyan ala shay, fabki ala jaddi al-Husayn, fa innahu dhubiha kama yudbahu al-kabsh. If you were to cry and weep for anything, O Ibn Shabib, then weep for my grandfather Hussein, for he was slaughtered and slain the way that cattle is. And less than that, for not even water was given to him, and he died thirsty. أَيُقْتَلُ ظَمْآنًا حُسَيْنٌ بِكَرْبَلَاء وَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَنَامِلِهِ بَحْرُ. Is Hussein killed thirsty on the day of Karbala, and every molecule in his body is an ocean. وَوَالِدُهُ السَّاقِ عَلَى الْحَوْضِ غَدًا, and his father is the one that will quench the thirst of the believers. وَفَاطِمَةَ مَاءُ الْفُرَاتِ لَهَا مَهْرُ, and Fatima, the entire Euphrates is her mahr. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Hussein rose on the day of Ashura. He offered the morning prayers with his companions, and then he stood and addressed them.
and told them that Allah has permitted your deaths and my death today, so have patience and fight well. إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلي وقتلكم في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال. He then prepared them for battle, and they were 82 brave and courageous warriors, all ready to fight the enemy. Zuhayr ibn al-Qayyin was entrusted with the right flank. Habib ibn Madahir entrusted with the left flank. The standard was given to Al-Abbas to be placed into the center and protect the women folk, because he was the bravest and most courageous. Umar ibn Sa'd, the commander of the army of Yazid, also performed the prayers on the day as well and came out with 30,000 troops. Amr ibn al-Hajjaj was entrusted on the right flank, Shimr ibn Dhil Jawshan with the left flank, Uzrat ibn Qais placed in charge of the horsemen, and Shibath ibn Rab'i in charge of the foot soldiers. The standard was given to Duwayd. When the opposing army advanced towards Imam Hussein, he raised his hands and supplicated, Allahumma anta thiqati fi kulli karb, wa anta raja'i fi kulli musiba. Oh Allah, I put my trust in you in every tribulation. You are my hope in every distress. You are my trust. You are my provider in every affair that falls upon me. The enemy approached the tents of Imam Hussein and observed the fire that the Imam's companions had lit. One of the opponent's horsemen cried out loudly, Hussein, are you rushing towards the hellfire in this world before the day of resurrection? Imam Hussein asked, who is this person? It sounds like Shimr ibn Dhil Jawshan. They replied, yes, it is. Then Imam Hussein said, son of a shepherd, you are more entitled to be scorched by the fire. Muslim ibn Awsaja said, O son of the messenger of Allah, may my life be sacrificed for you. Give me permission to fire an arrow and kill him. The Imam said, do not fire at him, for I do not like to initiate the battle against them. When the enemies began to approach him, he called for his horse and addressed them loudly so that everyone can hear. People, listen to what I have to say and do not rush me, that I may admonish you and your duties towards me and explain to you the reason why I came to you. Indeed, my guardian is Allah, who revealed the book and befriends the righteous. When the sisters of Imam Hussein and the women of Rasulullah heard this speech, they came out of the tents lamenting and crying, Wa Muhammadah, Wa Aliyah, Wa Fatimata. His daughters were weeping in the loudest voices. Imam Hussein sent to him his brother Al-Abbas and his son Ali al-Akbar and said, silence them, for by my life there will be much more to weep for in the coming hours. When the woman calmed down, Imam Hussein praised and glorified Allah. He then sent his blessings upon the Prophet, God's angels, and the rest of the prophets. One reporter said, by Allah, I have never heard a speaker more eloquent than him in my life. Then the Imam said, trace my descendants and reflect upon who I am, and think and rebuke yourselves. Do you think it is lawful to kill me and violate my sanctity? Am I not the son of your prophet's daughter? Am I not the son of your prophet's successor? Did you not hear the statement of the prophet about my brother and I, Al-Hasan wal-Husayn, Sayyidei Shababi Ahl al-Jannah, that these two are the masters of the youth of paradise? He then said, if you do not believe me and are in doubt, ask Jabir ibn Abdullah al-Ansari, ask Aba Sa'id al-Khidri, ask Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, ask Zayd ibn Arqam. They are all companions of Rasulullah, and they will confirm that they heard this statement from Rasulullah about my brother and I. Is this not sufficient to stop you from shedding my blood? Imam Hussein continued, if you doubt what I have said, do you also doubt that I am the son of the daughter of your messenger? By God, there is no such person but me on this earth. Search amongst yourselves. Tell me whether you seek revenge for someone among you whom I have killed.
for property that I have usurped, or for any injury that I have inflicted. Nobody responded to Imam Hussein. Then he called out, O Shibth ibn Rib'i, O Hajjar ibn Abjur, O Qais ibn al-Ash'ath, O Zayd ibn al-Harith, did you not write to me saying, come to Al-Kufa and we will do right by you? And now you have come here to kill me. They replied, we did not do so. Imam Hussein responded, Subhanallah, by God, you certainly did do so. Umar ibn Sa'ad moved forward toward the camp of Imam and said, Duwayd, bring out the standard. He then placed an arrow in his bow, directed it towards the camp of Imam Hussein and released it, saying, bear witness that I was the first to strike. Thereafter, the two camps began to shoot at one another and the battle began. Hardly any of Al-Husayn's men escaped being shot by an arrow. Then Imam said to his companions, Qumu rahimakumullah, stand, may Allah have mercy on you. Go and meet your eminent deaths, for these arrows are the messengers of the enemies towards you. He and his companions charged and fought with the enemies until 50 of Imam Husayn's men had been martyred, one after the other. The great and loyal companions of Imam Hussein went to the battlefield and all attained martyrdom. Imam Hussein started to look around the battlefield. All he could see from his companions were their mutilated, bloody bodies on the sands of Karbala. He stood and yelled, Ya Ashab al-Safa, O the warriors of battle and the horsemen of combat, why is it that I call you but you do not answer me? And I seek your help but you cannot hear me. Are you asleep, my dear companions? Answer my call. Or is it that death has become between us so you cannot hear me? By Allah, it is this world that has betrayed you, or else you had not leave your Imam all alone in Karbala between the enemies. Then he started to call them one by one, Ya Habib, wa ya Zuhair, wa ya Muslim, wa ya Burayr. Arise from your sleep and keep these devils away from the women of Rasulullah. No one from the companions of Imam Hussein remained but little. They were mostly killed. No one remained beside his household. 28 loyal, brave, courageous relatives of the Imam were determined to face death with their might and dignity. The first of them to go to the battlefield was Ali al-Akbar. When Imam Hussein sent Ali al-Akbar to the battlefield, his eyes were brimming with tears. He then looked to the sky and said, Allahumma ashhad alayhim, فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. O Allah, you are a witness against them that the most resembling person in appearance, in mannerisms, in character to your Prophet has emerged to them. Ali al-Akbar fought intensely. He then returned to his father and said, أبتاه العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني. My dear father, the thirst is killing me. The armor is weighing heavily down on me. The Imam turned to him. He said, my dear son Ali, be patient, for it will not be long before your grandfather Rasulullah shall give you water and you shall never go thirsty again. Ali al-Akbar courageously resumed the battle. Then at one moment, Murra ibn Munqadh al-Abdi, he said, may the sins of all the Arabs burden me if I do not deprive his father of him, if I do not bereave him. Al-Akbar continued to attack the soldiers until Murra approached him and struck him on his chest. He called out, Abatah alayka minni salam. Farewell, my father, for I see my grandfather Rasulullah. He has given me a cup to drink from that I shall never go thirsty from it. The enemies, they surround Ali al-Akbar. They struck him in every part of his body with their swords. Imam Hussein rushed to him and saw what they had done to him. He sat by Ali al-Akbar. He cried and said, Bunayya Ali ala dunya ba'daka al-afa.
Rasulullah, my dear son Ali, my life is not worth living after you. Imam Hussein ordered the young men of Banu Hashim to carry Ali al-Akbar's body to the tent. Soon after, the nephew of Imam Hussein, Al-Qasim ibn al-Hasan, came and told his uncle, Ya Aba Abdullah, my dear uncle, please give me permission to fight. After Imam Hussein saw the letter of his brother Al-Imam al-Hasan, who had written to his son, Bunayya Qasim, إذا اشتدت عليك الأمور فعليك بنصرة عمك الحسين. My dear Qasim, one day you will be in a very difficult situation. At that moment, stick by the side of your uncle Hussein no matter what happens. He gave Al-Qasim permission to go out into the battlefield. He said to his sister, Khayya Zainab, itini bi'imamati akhi al-Hasan. My dear sister Zainab, bring for me the turban of my brother Al-Hasan. Bring for me his armor and his sword. Because the young boy, his body was so small, the turban was unwrapped, it was torn in half. One part was placed around his head, one part was wrapped around the armor in order to keep it close to his body. He went out into the battlefield. He began to say, In tunkiruni fa'ana najlu al-Hasan, sibtu al-Nabi al-Mustafa wal-Mu'taman. If you do not know who I am, if you deny me, no, I am the remnant of Al-Hasan. No, I am the grandson of Ali and the grandson of the Prophet. The young boy fought and fought bravely. He went out like the shining moon. All of a sudden, Amr ibn Sa'id al-Azdi, he saw him. He said, by Allah, I am going to take him away from his uncle. All of a sudden, the strap on the sandal of Al-Qasim snapped. As he bent down to fix it, Amr struck him with the sword on his head. Al-Qasim fell down on his face and called out, Ammah, Ammah, my uncle Hussein, come to my rescue. Imam Hussein came like a charging lion. He struck the enemy. When the dust settled, Imam Hussein was sitting by the body of Al-Qasim. He said to him, Ya'uzzu Allah ala عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك. My dear Qasim, it is such a heavy heart, with a heavy heart, that you call upon your uncle and he cannot respond. And if he responds, he cannot help you. And if he helps you, it will not benefit you. بعدا والله لقوم قتلوك وخصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. By Allah, those that have fought against you, their enemy on the day of judgment will be your father and your grandfather. Then the body was brought back to the tent, placed next to Ali al-Akbar. Imam Hussein laid himself between the two bodies of his son and his nephew. He would turn right, he would turn left, he would weep for both of them. The women joined him in that tent. Ramla, Layla, all of them were there to weep for their sons. One after another, the relatives of Imam Hussein, they all advanced into the battlefield. Al-Abbas, when he saw this in front of them, he called his brothers one by one. He said, stand up, go out into the battlefield. All of the sons of al-Baneen went out into the battlefield. He was the only one that remained. He could not bear to see his friends and family go out, but he was the standard bearer. He turned to Imam Hussein. He said, Sayyidi Aba Abdullah, now it's my time to go. He said to him, his brother said to him, Akhi Aba al-Fadl, anta hamilu liwa'i wal alamatu min ba'di. You are my standard bearer. You are the one that hoists my flag up high. If my standard was to fall, my enemies were to rejoice, who would protect the women folk? But he could not bear the sound of the children screaming, Al-Atash, Al-Atash, we are thirsty, we are thirsty. At that moment, Al-Abbas
went out into the battlefield with the flag and the standard hoisted behind him. He broke the ranks of the enemy. Some reports say that there were up to 4,000 men that were guarding the Euphrates River, preventing the camp of Imam Hussein from reaching the water. Al-Abbas broke through those ranks. He came down from his horse, and Imam al-Baqir alayhi salam says, the heart of my uncle Al-Abbas was like a burning piece of charcoal. When he placed his hands into that cool water, he felt how cold it is. فَتَذَكَّرَ عَطَشَ الْحُسَيْنِ. He remembered the thirst of his brother Hussein. He dropped the water. He could not drink. He began to say to himself, يَا نَفْسُ مِنْ بَعْدِ الْحُسَيْنِ هُونِي وَبَعْدُهُ لَا كُنْتِ أَن تَكُونِي هَذَا حُسَيْنٌ وَارِدُ الْمَنُونِ وتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعال ديني أو نفس. How can you enjoy the coolness of this water while your brother Hussein is dying of thirst? He threw the water back down. He filled the canteen. He began to head towards the tents. As he was heading towards the tent, Zayd ibn al-Raqad al-Juhani ambushed him from behind. He struck Al-Abbas on his right arm and severed it. Al-Abbas did not stop. He carried the canteen with his left. He was only worried about taking water to the tents. Hakim ibn Tufail ambushed him from behind. He struck him on his left arm, severing it. At that moment, when they saw Al-Abbas was defenseless, the enemies surrounded him. They began to throw their spears. They began to fire their arrows from all directions. One arrow struck the canteen, spilling the water from it. At that moment, Al-Abbas remained in his place. He could not deliver the water back to the daughters of Hussein. Another arrow pierced his chest. Another fell into his eye. He was then struck with a pole on his head. He then fell and called. He said, farewell, my brother Hussein. Sayyidi Aba Abdullah. Alayka minni salam. Ya akha unsur akhak. Imam Hussein was left by himself. He rushed towards him. He saw the enemy began to scatter. He said to them, إِذَا أَيْنَ تَفِرُّونَ وَقَدْ كَسَرْتُمْ ظَهْرِي إِلَىٰ أَيْنَ تَفِرُّونَ وَقَدْ قَتَلْتُمْ ابْنُ وَالِدِي. Where are you going, you cowards, now that you have broken my back? Where are you fleeing to now that you have killed the son of my father? He found him in this state. His hands were severed. Arrows pierced his body, and he is taking his last breaths. The Imam sat. He placed the head of Al-Abbas in his lap. He said, it is me, Abbas. It is your brother Hussein. He said to him, Al-Abbas replied, forgive me that I had to die so soon. It was in those final moments, Ya Mu'mineen, that the soul of Abil Fadl Al-Abbas departed. The Imam then stood and cried, Al-an inkasara dhahri. Now my back has been broken. Now my enemies have rejoiced. Now my resolve has been gone. I have lost all of my strength and my enemy is rejoicing. Imam Hussein went back to the tents crying and grieving. His daughter Sukaina came out to him, hopeful that Uncle Abbas has returned with some water. She asked about him. He told her about what happened. The woman came out from the tent screaming, Wa Abbasa! Wa ضيعتنا بعدك Wa Abbasa! We have lost so much after you. Who will protect the daughters of Rasulullah? At that moment, Imam Hussein turned. He saw there was no one left to help him. He saw his companions and family members slaughtered. Their bodies had been mutilated on the ground. He heard the wails of the orphans, Al-Atash, Al-Atash. He began to yell, Ala hal min nasirin yansuruna.
ألا هل من معين يعيننا ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. Is there any man of honor to come and protect the daughters of Rasulullah? When Imam Zainul Abidin heard that call, he stood up leaning on a cane. He was dragging his sword on the floor to go defend his father. He was so sick that he could hardly move. Imam Hussein yelled to Kulthum, stop him, for if he is killed, the progeny of Rasulullah will not continue. She took him back to the tent. Imam Hussein at this moment, Ya Mu'mineen, is ready to go out to the battlefield. He went to the tent of the woman. He called out, my dear sister Zainab, Itini bitifli al-radhi', bring for me my son Abdullah. Zainab brought for him Abdullah. She gave him to the Imam. Imam Hussein saw that he had lost all life and all energy out of thirst. He could no longer move. He had become pale. Zainab told him, my brother, please ask the enemy just for a few drops of water for this child. The Imam took him. He went to the enemies and begged for water. He told them, O people, if I am a sinner, if you are punishing me, then what is the sin of this 6-month-old baby? If you do not trust me, I will leave him here. You give him water, and then I will take him back. At that moment, Umar ibn Sa'ad turned to Harmala ibn Kahil. He said to him, Ya Harmala, iqta' niza' al-qawm, end this discussion. At that moment, Harmala, he loaded his 3-pronged arrow into his bow, and at the right time, the right opportunity, he fired it towards Hussein. The arrow landed in the neck of al-Radhi', piercing him from one side. As he felt the heat of the arrow, he removed his arms from his swaddle. The Imam says that he was like a fish out of water. Imam Hussein took that blood, he threw it up into the sky. The Imam says not a single drop of that blood came back down to earth. The Imam says, Oh Allah, I have given you all, and if this is what satisfies you, then continue to take from me. Everything that has befallen me has become easy, knowing that it is in the way of Allah. At this moment, Ya Mu'mineen, Imam Hussein saw that it was time for him to make that final departure into the battlefield. He moved towards the enemies, raising his sword. He began to engage them. He fought them like a lion and killed many of them. Umar ibn Sa'ad yelled to his soldiers. He said, this is the son of the killer of the Arabs. Surround him, overwhelm him, fight him to the death. The enemy surrounded the Imam. They began to fire as many arrows as they can. Imam Hussein shouted at them, O followers of Abu Sufyan, if you have no fear of Allah and if you have no religion, then at least be free men in your world. Imam Hussein then returned after a few moments of battle. He went to bid farewell to his family. He ordered them to be patient. He said, get ready for affliction and tribulation. Be aware that Allah is protecting you, and He will save you from the enemies, and He shall punish your enemies and compensate you for this tragedy. So do not say anything that you shall regret. Imam Hussein looked to his daughter Sukaina. She was all alone, crying and wailing in a corner by herself. He stood to her. He wanted to console her. He said to her, my daughter Sukaina, please be strong and please have patience. She said to him, O father, if you have surrendered to death, then who shall protect me? I shall be an orphan after you. Imam Hussein said, how can someone that has no supporters at all between the enemies not surrender to death, my dear daughter? لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. Do not burn my heart with your tears as long as I have breath in my body. Imam Hussein, he hugged her, he wiped her tears.
Umar ibn Sa'ad then yelled, "Woe unto you, O soldiers! Attack him since he is distracted with his family. For by Allah, if he comes to fight you, he shall destroy you." The enemy surrounded the Imam. Again they started to fire arrows in his direction. Imam Hussein attacked the enemy and killed more than anyone. He killed anyone that faced him. At that moment, Abu al-Hutuf al-Ju'fi fired the Imam with an arrow to his forehead. Imam pulled out the arrow. The blood began to gush all over his face. Imam Hussein became so weak from the loss of blood, he stood in a corner to rest. It was then that a man struck him with a stone on his forehead. Another man shot him with a three-pronged arrow that pierced his chest. He started to say, Bismillah wa ala millati Rasulillah. He raised his head towards the heavens. He said, "Oh Allah, you know that they are killing the only grandson of your Prophet alive today." As soon as he took the arrow out of his chest, blood gushed forth like a drained pipe. He placed his hands under it. When his hands were filled with his own blood, he threw it towards the sky, saying, "Hawwana alayya ma nazala bi annahu bi'ayn Allah." I know, O Allah, that you are watching. You are watching every moment of this. And then he began to fill his hands again with blood. Then he stained his own hair and his beard. He says, "This is how I want to meet my grandfather Rasulullah. I want to meet him stained in my own blood so that he knows what they did to me." Imam Hussein, he remained powerless on the ground, Ya Mu'mineen. He was losing more and more blood. Every time one of the enemies came to kill the Imam, he ran back yelling, "By God, I see the eyes of Rasulullah in your eyes." The enemy surrounded him again. Zar'a ibn Sharik struck the Imam on his shoulders. Another one of the enemies struck him on his mouth. Another one struck him on his chest. Another one struck him on his back. Imam Hussein raised his hands in the final seconds of his life and recited this dua. Allahumma sabran ala qada'ik, sabran ala nuzuli bala'ik. Ya Rab, la ilaha siwak, wa la ma'buda ghayrak. Oh Allah, give me patience. Give me patience so that I can endure what is happening to me. Because the Imam was losing blood, he tried one more time to ask the enemy for water, and they refused him. Shimr said, "You shall not drink it until you bear the hellfire." Zainab was watching her brother Hussein. She was standing from the distance, Ya Mu'mineen. For those of you who have been to Karbala, you have seen At-Talla Zainabi, the hill where Zainab stood from. Imagine she is standing from that elevated place. She is seeing her brother being surrounded by the vultures, by the hyenas and the crows. None of them had the courage to finish him off, but he is bleeding. He is bleeding out. He is losing his life. She started to shout out, "Wa Muhammadah, wa Aliyah, وفاطمة ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكتكت على السهل." She said, "I wish that the entire world will be destroyed from what I am seeing." Imam Hussein is laying on the floor, blood gushing from his body, and no one supports him. She then yelled to Umar ibn Sa'ad, "Ayuqtalu Abu Abdullah wa anta tanzuru ilayh?" Is Abu Abdullah slaughtered and killed while you are looking and while you are observing, O Umar? Wayhakum, ama fikum min Muslim? Is there no Muslim amongst you? Is there no honorable man amongst you? Is there not a single one of you that fears Allah? Umar ibn Sa'ad, he yelled to his soldiers, "Anzilu ilayh wa arihuh."
would go to him and relieve him of his pains. No one could dare kill the Imam except this vicious, cursed man, Shimr. Imagine, there was a number of them surrounding him like vultures and crows. Sinan ibn Anas began to stab the Imam with his dagger. Shimr ibn al-Jawshan, he moved towards the Imam. Can you imagine, my brothers and sisters, the condition of the Imam? Can you witness him bleeding from head to toe? Can you witness him bleeding from every part of his body? Can you witness him bleeding from the chest that Rasulullah would kiss? The one that his father would embrace, the one that his mother would embrace. Can you imagine him bleeding from his hands? Can you imagine him bleeding from every corner of his body? Wa Husayna, Wa Husayna. Shimr then came, Ya Mu'mineen. He kicked our Imam in his head. Then he sat on the chest of the Imam. He grabbed him by his beard. Do not be shy, brothers, let your tears. Inna lillah. Imagine, he began to curse him. He began to strike him with his dagger. Then he took his sword. He began to strike the neck of the Imam. He struck him 12 times and he severed the head of the Imam. Wa Husayna, Wa Husayna, Wa Husayna, Wa Sayyida, Wa Madluma, Wa Ghariba. سيدي أبا عبد الله إنا لله وإنا إليه راجعون. يا حسين، 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 يا حسين. Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein. Can you hear it loud and clear? The call of Sayyid al-Shuhada. هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا. On this day of Ashura, from that land of Karbala, هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا. Can you hear it loud and clear? The call of Sayyid al-Shuhada. هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا. On the day of Ashura, from that land of Karbala, هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا. Battered and surrounded by the likes of Shimra Hurmala, هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا.
Hurt and thirsty, yet his cry reaches everyone near and far. Al min nasir yansurna, Al min nasir yansurna. Hurt and thirsty, yet his cry reaches everyone near and far. Al min nasir yansurna, Al min nasir yansurna. There is no Qasim or Akbar, or no Muhammad Abdullah. There is no Abbas or no Muslim ibn Osija. There is no Qasim or Akbar, or no Muhammad Abdullah. There is no Abbas or no Muslim ibn Osija. Hal min nasir yansurna, 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 Hal min nasir yansurna. We wish we were there to say labbaik ya bana Rasulillah. We wish we could have responded to your call of Ashura. We wish we were there to say labbaik ya bana Rasulillah. We wish we could have responded to your call of Ashura. Hal min nasir yansurna, 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 Hal min nasir yansurna. 1400 years it's been, still it feels like yesterday. Your Hal min still resonates in the minds of your Shia. 1400 years it's been, still it feels like yesterday. Your Hal min still resonates in the minds of your Shia. Hal min nasir yansurna, Hal min nasir yansurna, Hal min nasir yansurna, Hal min nasir yansurna. We will be your messengers, we will propagate your name, we will spread the light of justice through the power of your flame. If we want to be this way, if we wish to say labbaik, we must first begin to see, we must first begin to take. If we want to be this way, if we wish to say labbaik, we must first begin to see, we must first begin to take. Every day as Ashura, every land as Karbala, kullu yawmin Ashura, kullu arzin Karbala. Every day as Ashura, every land as Karbala, kullu yawmin Ashura, kullu ardhin Karbala. Hal min nasir yansurna, 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 Hal min nasir yansurna. Say, 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 Hussein, Hussein, say, Hussein, 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 हुसैन हूँ गूंजी बवक्त अस्र सदा मैं
حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں ارے کاٹو نہ میرا خشک گلا ہائے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہے میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہے میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اے شامیوں کا فننا دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کا فننا دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ردا اے دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا اے شامیوں کا فننا دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کا فننا دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ردا ہے دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین زینب اور عباس زینب اور عباس زینب اور عباس زینب اور عباس دونوں ہی سے کرب و بلا میں شیخ کو بڑی تھی آس زینب
زینب اور عباس زینب اور عباس ایک زہرا کی لاڈلی تھی اور ایک علی کا لال ماں کا صبر دکھایا ایک نے باپ کا جاؤ جلا کرب و بلا میں بن گئے دونوں صبر و وفا کی اساس زینب اور عباس زینب اور عباس قبل عصر حفاظت کا تھا بھائی ذمہ دار بعد عصر اٹھایا بنت زہرا نے یہ بات بن گئی آس حرم کی زینب گو تھی خود بے آس زینب اور عباس دونوں لال کیے زینب نے سرور پر قربان نہر پہ دونوں ہاتھ کٹا کر سکے نے دی جان وار دیا سب کچھ بھائی پر جو تھا جس کے پاس زینب دشت بلا میں آ کر چھوٹا دونوں کا یہ ساتھ مشکیزہ سینے سے لگا کر دونوں کٹا کر ہاتھ نہر کنارے سو گیا بھائی بہن ہوئی بے آس زینب اور وقت عصر گرے گھوڑے سے وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہ ابرار وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہ ابرار حلقے شہ مظلوم پہ رکھ دی ظالم نے تلوار خیمے میں زینب تڑپی اور ساحل پر عباس زینب اور وقت عصر گرے گھوڑے سے جب کہ شہ ابرار حلقے شہ مظلوم پہ رکھ دی ظالم نے تلوار خیمے میں زینب تڑپی اور ساحل پر عباس زینب کربلا والے ہمیں در رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں راہ حق میں جو کہ گھر بار لٹا دیتے ہیں کربلا در سے رضا دے جواب دیجئے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا
ہائے نانا تیرے امت میں ذرا رحم نہیں، تیرے امت میں ذرا میں نہیں، گھر سے مہمان بلا کر وہ دغا دیتے ہیں، کربلا در سے رضا ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا ہیں، ہائے نانا تیرے امت میں ذرا رحم نہیں، ہائے نانا تیرے امت میں ذرا رحم نہیں، گھر سے مہمان بلا اور وہ دغا دیتے ہیں، کربلا در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھیں، کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھیں، کیسے قرآن کے حافظ تھے جو یہ نہ سمجھیں، ذبح کرتے ہیں تو پانی بھی پلا دیتے ہیں، کربلا در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے ہیں، کیسا برحال یہ منظر ہے ذرا سوچو تو، برحال یہ منظر ہے ذرا سوچو تو، پانی بچوں کو دکھا کر وہ بہا دیتے ہیں، کربلا والے در سے رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، زہرا سال و 72 کا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، وہ کارواں سرور کا جو شان سے نکلا تھا، وہ کارواں سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، زہرا زہرا سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، بانوں کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، بانوں کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، کچھ غم نہیں
ہاتھوں کے کٹنے کا دلاور کو، کچھ غم نہیں ہاتھوں کے کٹنے کا دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، احرا زہرا پرسال و بہتر کا، زہرا زہرا پرسال و بہتر کا، حسین 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 اللهم صل على محمد و